Overview of SQL statement. SQL statement is a computer program or instruction that consists of identifiers, parameters, variables, names, data types, and SQL reserved words. Oracle statements are divided into the following categories: data definition language (DDL), data manipulation language (DML) statements, transition control statements, session control statements, system control statements, embedded SQL statements. Overview of SQL statements content. Data definition language (DDL). DDL statements enables you to create, alter, drop schema objects and other than database structures, including database itself and database users. Create, alter or drop, delete all the data in schema objects without removing the structures of these objects. Terminate, grant and revoke privileges and roles. గ్రాంట్ రివోక్ అనమాట ప్రివిలేజెస్ రూల్స్కి. తర్వాత టర్న్ ఆడిటింగ్ ఆప్షన్స్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్, ఆడిట్ అండ్ నో ఆడిట్, ఇది ఒకటి ఆడిట్ అండ్ నాన్ ఆడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. యాడ్ ఏ కామెంట్ ఆన్ ద డేటా డిక్షనరీ కామెంట్. తర్వాత ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట. ట్రాన్సాక్షన్స్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ manage the changes made by DML statements and groups DML statements into the transactions and enable you to make changes to transactions, permanent, commit, undo the changes in the transaction since the transaction started, rollback, or since the save point, rollback to save point, set a point to which you can roll back save point, establish properties of properties for a transaction, set transaction, specify whether a deferrable integrity constant is checked following each DML statement or when the transaction is committed, set constant. Overview of SQL statement content. System control statements. A system control statement changes the properties of the database inside. The only system control statement is alter systems. And embedded SQL statements. Embedded SQL statements incorporate DDL, DML, and transaction control statements within a procedural language program. Syntax for schema objects and parts in SQL statements. Schema dot object dot part at the rate DB link. Object is the name of the object. Schema is the schema containing the object. That schema quantifier lets you refer to an object in a schema other than your own. Part, this is identifier let you refer to a part of a schema object such as column or a partition of the table. DB link, this is the name of the database containing the object. SQL ఉంది, enter HR, Oracle PC, all enter password successfully are connected. Create table student SID number 4, SNAME var 30, mark number 3, ర్యాంక్ నెంబర్ 2. నెంబర్ అనేది నెంబరు, varchar అనేది డేటా టైపు, SID నేమ్, మార్క్, ర్యాంక్ అనేవి వేరియబుల్ నేమ్స్. ఇక్కడ varchar వాడడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నెంబర్ 4 ఉంది అంటే ఆ 4 లెటర్స్ని ఖచ్చితంగా వాడుకుంటుంది. varchar 30 ఉంటుంది కానీ 30లో ఎంత అవసరమో అంతే వాడుతుంది, మెమరీ సేవ్ చేసుకుంటుంది varchar వల్ల. Select star from employees to create table from within the columns from already existing ones. Create a table, new table name as select column 1, column 2 from old table name. కొత్త టేబుల్ని ఉన్న టేబుల్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తే ఇట్లుంటుంది. ఆ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 అంటే అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి నేమ్స్ ఒకటి ఇస్తే సరిపోద్ది. క్రియేట్ ఏ టేబుల్ EMP1 యాజ్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, జాబ్ ఐడి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఇప్పుడు EMP1 అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. దానిలో ఎంప్లాయీ టేబుల్స్లో ఉన్న ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, జాబ్ ఐడి ఇవి మాత్రం ఉంటాయి. తర్వాత టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ విత్ ఇన్ ద న్యూ కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. న్యూ కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ అంట. క్రియేట్ టేబుల్, new table name, new column name 1, new column name 2 as select column 1, column 2 from old table 1. Okay, create a table EMP2 email, EID, name, email, job as select employee ID, first name, email, job ID
ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. EMP2 చేసినాం, దానిలో ఉన్న వాటి నుంచి ఎంప్లాయీస్ని టేబుల్లో యాడ్ చేసినాం అంతే. తర్వాత ఇక్కడ చూడు, వేర్ ఎంప్లాయీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ శాలరీస్ గ్రేటర్ దాన్ 14,000. టర్నకేట్ స్టేట్మెంట్ టు రిమూవ్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఆర్ రోస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. టర్నకేట్ వాడితే అన్ని రికార్డ్స్ రోస్ టేబుల్ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. టర్నకేట్ టేబుల్ నేమ్. టర్నకేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్, మొత్తం స్టూడెంట్లోనే అని పోయి ఉంటాయి. డిలీట్కి టర్నకేట్కి నా డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిలీట్ వచ్చి స్పెసిఫిక్ రోస్ కెన్ బి డిలీటెడ్. టర్నకేట్ కెన్ నాట్ స్పెసిఫై రోస్, కెన్ డిలీట్ ఓన్లీ ఆల్ రోస్. స్లోవర్ దాన్ టర్నకేట్. డిలీట్ వచ్చేసి టర్నకేట్ కన్నా స్లో అనమాట. టర్నకేట్ అంటే ఫాస్టర్, ఏం లిమిట్ తీసుకోకుండా ఫాస్ట్గా చేస్తాం. డిలీట్ చేస్తే రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు, టర్నకేట్ చేస్తే రోల్ బ్యాక్ చేయలేం. ఒరాకిల్ మెయిల్ వచ్చేసి antony@930@gmail.com. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి mother@1234. ఇది SQL స్టార్ ప్లస్ రిలీజ్ అండ్ కాపీరైట్. కనెక్ట్ విత్ హెచ్ఆర్. ఇది ఇంపార్టెంట్. అంటే హెచ్ఆర్ అనేది యూజర్ నేమ్, హెచ్ఆర్ అనేది పాస్వర్డ్. అకౌంట్ ఈజ్ లాక్డ్. కనెక్ట్ సిస్ 4627. సిస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. సినెట్ 4627 @ SYSDBA. ఇదైతే సిస్ అనే ఐడితో అట్లా కనెక్ట్ అవుతాం. XC అనేది లైక్ SID నేమ్ దగ్గర. యూజర్ ఆల్టర్డ్. కనెక్ట్ హెచ్ఆర్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ అంటే అప్పుడు పనిచేస్తుంది. ఇవి జనరల్గా యూజ్ చేసేతోళ్ళం. కనెక్ట్ సిస్ అనే కనెక్ట్, దానికి పాస్వర్డ్ వచ్చేసి mother@1234 @ అంటే అది SID దగ్గర ఉన్న నేమ్ లాగా. SYSDBA దీని నుంచి దాంతో కనెక్ట్ అయినట్టు. ఆల్టర్ యూజర్ హెచ్ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై హెచ్ఆర్ అకౌంట్ అన్లాక్. యూజర్ ఆల్టర్డ్. కనెక్ట్ హెచ్ఆర్ బై హెచ్ఆర్ యూజర్ హెచ్ఆర్ పాస్వర్డ్ అని స్లాష్ తర్వాత కనెక్టెడ్. Left hand side panel you will see all the modules and you see the play normal speed. If you intend the platform as it can be used ఇవి రెండు వాడేవాళ్ళం. హెచ్ఆర్తో కనెక్ట్ అయినాక సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్లో నేను రాజా అనేది మాత్రమే పెట్టేసిన వరకు. తర్వాత సెలెక్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ యూజర్ టేబుల్స్. సెలెక్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ యూజర్ టేబుల్స్లో రిలీజియన్స్, లొకేషన్స్, డిపార్ట్మెంట్, జాబ్స్, ఈమెయిల్, ఎంప్లాయీస్, జాబ్ హిస్టరీ, కంట్రీస్, ఇలా 7 ఉన్నాయి టేబుల్ నేమ్స్లో. సెలెక్ట్ టేబుల్ _నేమ్ ఫ్రమ్ యూజర్ టేబుల్స్. టేబుల్ నేమ్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్ నేమ్. ఫ్రమ్ యూజర్ టేబుల్స్ అనే దాని నుంచి రిట్రీవ్ చేసినాం. ఇన్ని ఉంటాయి, మామూలుగా ఒక 7 ఉంటాయి. రిలీజియన్స్, లొకేషన్స్, డిపార్ట్మెంట్, జాబ్స్, ఎంప్లాయీస్, జాబ్ హిస్టరీ, కంట్రీస్, ఇవి బై డిఫాల్ట్గా ఉంటాయి. మళ్ళీ డేటా ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్ నేమ్ sysdate. సింటాక్స్ SYS date. పర్పస్ sysdate returns the current date and time set for the operation system on which the database servers resides. Example, select to char sysdate mm/dd/yy HR24:ms.ss -now from dual అని వాడితే మనం ఏ వేరియబుల్ లేకుండా రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఫంక్షన్ నేమ్ sysdate. Syntax sysdate returns to the current date and time set from the operating systems on which the database servers resides. Selects to char sysdate మళ్ళీ డేట్ మెన్షన్ కాబట్టి నౌ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడు, సెలెక్ట్ డేట్ బిట్వీన్, మనం డేట్ పెట్టాం, డేట్ పెట్టినాం, ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అని ఫామ్ చేసినాం. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే సెలెక్ట్ మంత్స్ బిట్వీన్ అన్నాడు, 11.6774194 అని చూపిస్తుంది. 2025 నుంచి 2024 వరకు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని. మంత్స్ _బిట్వీన్. సెలెక్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ హైయర్ టు క్యార్, టు క్యార్. ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చింది, హైయర్ డేట్ వచ్చింది, టు క్యార్ కూడా వచ్చింది. అది డేట్స్ వస్తున్నాయి, మళ్ళీ వీటి నుంచి డేట్ వచ్చింది. క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ SID ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ద వాల్యూస్. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం అంటే క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ పెట్టేసి
దానిలో ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ పారాంథసిస్ ఓపెన్ చేసి దానిలో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ పెట్టేసి ఇన్సర్ట్ న్యూ వాల్యూస్ అని కొట్టేసి కమా 1 అది 2 RX ఇట్లా చేసేయచ్చు. మర్జ్ ఇంటూ స్టూడెంట్ టు టీజీటీ యూజింగ్ స్టూడెంట్ న్యూ ఎస్ఆర్సి ఆన్ tgt.sid is equals to src.sid. TG2లో టీజీటీ అనేది ఉంది స్టూడెంట్స్ 2లో, స్టూడెంట్స్ న్యూ దానిలో టీజీటీని ఎస్ఆర్సిని ఈ రెండింటి ఐడీస్ని ప్రకారం వెన్ మ్యాచ్డ్ అప్డేట్ సెట్ tgt.name is equals to src.name. when not matched then insert sid comma name values src.sid comma src.name. ఇట్లా సింపుల్ అయినా నేర్చుకో. Left hand side panel you will see all the modules that are part of this, and you but any column in the select list, if you give any column in the select list, and if you are using group by class, those columns should present in the group by class. It is compulsory. Carefully listen to me, even if you want to make note of that one. The column in the select list, this is select list. The column in the select list should compulsory present in the group by class. Compulsory should present in the group by class. But it is not vice versa. Column may be in the group by class, but you may not select it. It's not in the reverse order. But when you select it and if you are using group by, then the column should present in the group by class. So how they will give in your examination, they will give department ID. Department ID alone they will not give like this. So when you see the group by class, you have to check what are the columns in the select list, whether they have included those columns in the group by class. If any column is missing, that code will not work. It will show error. For example, in front of you, I show like this, job ID. I went selected job ID, but I didn't include in the group by. It will show it is not a group by expression error. You see, not a group by expression. Why I am telling you? Why I am telling you? Carefully listen. Please, if you are not able to understand, let me know. I am ready to explain you. Multiple rows. I select department ID. So department ID is grouped based on department ID. It is grouping the record. So it's not an issue. But I am డిపార్ట్మెంట్ ఐడి selecting యూజ్ the చేసి job గ్రూప్ ID. చేస్తుంది. Now it groups the record, but it wants to display individual job. Contradictory. It wants to group based on department ID, but here when you are selecting job ID, what happens? It will try to show each job from the table, but it wants to group. So it will show this error. It will show this error. So when you use any column in the select list, and if you are using group by class, those columns should be included in the group by class. Included in the group by class. But it may not be true here. I can group, but I don't want to display. I can group based on department ID, job ID, but I don't want to display any column. Only salary I am going to display. So I don't want to see the department ID and the job ID. Simply, it is meaningless, but there is an option. I am telling you. Without the column in the group by class, that means the column present in the group by class may not present in the select list. It is allowed. But
if you are selecting anything in the select list, that should be included in the group by class. It is compulsory. For example, department ID. So it shows department IDs, but there are two department ID because I am grouping job ID, but I don't want to display the job. I don't want to display the job. So you can use group by class, but the column may not be included in the select list. But you include the column in the select list, that should be in the group by class, compulsory. Is it clear or not? Is it clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Why, Yes. when you are not including in the group by class, why it show error? Got detail? Why? Somebody, if anybody asks you, if I am selecting one column in the select list, but I didn't include in the group ID, it shows error. Okay. Why it shows error means it tries to group the record, but it tries to display the individual record. Display the individual record so that it shows not group by expression error. Not group by expression error. So compulsory you have to include in the group by class. Any question on this? Any question? I want to check whether it's audible and I am connected. Right. SQL overview ఇచ్చాడు. ఇది overview of SQL statement, history of SQL, the language structured query, the structured English query language SQL was developed by IBM Corporation in Corporation Industries in 1979. Relational software including the incorporation. Now Oracle introduced the first commercially available implementation of SQL. The overview of SQL statements. An SQL statement is a computer program or instructions that consist of identifiers, parameters, variables, names, data types, and SQL reserved words. Oracle statements are divided into following categories: data definition language, DDL, data manipulation language, DML, transaction control statements, session control statements, system control statements, embedded SQL statements. Overview of SQL statements. Control statements, data definition language, DDL statements. DDL statements enables you to create, alter, drop schema objects and other database structures, including the database itself and the database users. Create, alter, or drop. Delete all data in schema objects without removing the structures of these objects. Terminate, grant and revoke privileges and roles, grant and revoke. Turn auditing options on and off, audit and audit, no audit, and a comment to the data dictionary comment. Overview of SQL statements. Control statement, data manipulation language, DML statements. Data manipulation language, DML statements query or manipulate data in existing schema objects and enable you to retrieve or fetch data from one or more tables or views. Select. Retrieve or fetch data from one or more tables ని మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేయడానికి సెలెక్ట్ వేస్తాం. టేబుల్స్ నుంచి అయినా వ్యూ నుంచి అయినా మనం సెలెక్టే వాడతాం. యాడ్ ఏ న్యూ రో ఆర్ డేటా ఇంటూ ఏ టేబుల్ ఆర్ వ్యూ ఈజ్ ఇన్సర్ట్. మనం టేబుల్కైనా వ్యూకైనా కొత్తగా ఇంకో రో యాడ్ చేయాలి అంటే ఇన్సర్ట్ని వాడతాం. చేంజ్ కాలమ్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ రోస్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఆర్ వ్యూ ఈజ్ అప్డేట్. ఉన్నదాన్ని చేంజ్ చేయాలి అంటే అప్డేట్ చేస్తాం. అప్డేట్ ఆర్ ఇన్సర్ట్ రోస్ కండిషనల్ ఇంటూ
ఏ టేబుల్ వ్యూ కండిషనల్గా మనం అప్డేట్ కానీ ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ ఇన్సర్టింగ్ ఆఫ్ ఏ రోస్ చేయాలి అంటే మర్జ్ చేస్తాం. రిమూవ్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ ఆర్ వ్యూస్, ఒక రోని టేబుల్ నుంచి అయినా వ్యూస్ నుంచి అయినా తీయాలి అంటే డిలీట్. లాక్ ఏ వేరియబుల్ ఆర్ వ్యూ టెంపరీలీ లిమిటింగ్ యాక్సెస్ బై అదర్ యూజర్స్ ఈజ్ లాక్ టేబుల్, మనం పక్కన వాళ్ళకి కనపడకుండా హైడ్ చేయాలి, టెంపరీగా లిమిట్ చేయాలంటే యాక్సెస్ని లాక్ టేబుల్ అని వాడతాం. ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ SQL statement control statements. Transaction control statement. Transaction control statement manages the changes made by DML statements and group DML statements into transactions and enable you to make changes to a transaction's permanent comment, undo the changes in transactions since the transaction started, rollback, or since a save point, rollback to save point, set a point to which you can roll back save point, establish properties for a transaction, set transaction, specify whether a deferrable integrity constraint is checked following each DML statement, or when a transaction is committed, set constant. Overview of SQL statements. Session control statements. Session control statements dynamically manage the properties of a user session and enable you to alter the current session by performing a specialized function such as setting the default date format, alter session, డిఫాల్ట్ స్టేట్ మార్కెట్ అట్లాంటి వాటికి యూజ్ చేయడానికి ఆల్టర్ సెషన్ చేస్తాం. ఎనేబుల్ అండ్ డిజేబుల్ రోల్స్ విచ్ ఆర్ గ్రూప్స్ ప్రివిలేజెస్ ఫర్ ద కరెంట్ సెషన్ ఈజ్ సెట్ రోల్, మనం రోల్ని ఎనేబుల్ చేయాలన్నా డిజేబుల్ చేయాలన్నా సెట్ రోల్ వాడతాం. సెట్ రోల్కి ఏమైనా పారామీటర్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ SQL స్టేట్మెంట్. సిస్టమ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్. సిస్టమ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ చేంజెస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్స్. ద ఓన్లీ సిస్టమ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆల్టర్ సిస్టమ్. Embedded SQL statements. Embedded SQL statements incorporate DDL, DML, and transaction control statements within a procedural language program. Syntax for the schema objects and pods in SQL statements. Object is the name of an object. Schema is the schema containing the object. Schema quantifier lets you refer to an object in a schema other than your own. This part as identifier lets you refer to a part of a schema object such as column or a partition of a table. DB link, this is the name of the database containing the object. ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్కి సింటాక్స్ చూడు. క్రియేట్ టేబుల్ అండ్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాం, తర్వాత కాలం డేటా టైప్, దాని విడ్త్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ టేబుల్ అనేది సింటాక్స్, మళ్ళీ స్టూడెంట్ టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఐడి అనేది కాలం నేమ్, నెంబర్ అనేది డేటా టైప్, 5 అనేది దాని వేరియబుల్స్, దాని సైజు. 5 కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే తీసుకోదు, 5 కన్నా తక్కువ ఇస్తే మిగతావన్నీ బ్లాంక్ పెడుతుంది. సో డేటా అనేది కొంచెం ఎక్కువ వాడుకుంటుంది. కానీ varchar 30 అయింది కదా, 30లో 2 ఇచ్చినామంటే 2 మాత్రమే అలోకి వేసేసి మిగతావన్నీ ఖాళీగానే ఉంచుతుంది. varchar వల్ల డేటా సేవ్ అవుతుంది. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్, కోర్స్ varchar 2 5 టు వ్యూ DESC, మనం దాన్ని చూడడానికి టేబుల్ని చూడడానికి DESC అంటే డిస్క్రైబ్ టేబుల్ నేమ్. డిస్క్రైబ్ అని టేబుల్ నేమ్ పెడితే చాలు, DESC టేబుల్ నేమ్ అని పెడితే చాలు. DESC స్టూడెంట్ అని కొడితే చాలు, టేబుల్ మొత్తం కనపడుద్ది మనకు. క్రియేట్ టేబుల్ విత్ కన్స్టెంట్, మనం టేబుల్ని కన్స్టెంట్స్ సహా తయారు చేయాలి అంటే క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్, డేటా టైప్ విత్ కన్స్టెంట్ పెట్టి తర్వాత క్లోజ్ చేస్తే అయిపోద్ది. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ స్టూడెంట్ ఐడి నెంబర్ 5 కన్స్టెంట్ ఐడి పీకే ప్రైమరీ కీ అనమాట. కన్స్టెంట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ నేమ్ అనమాట, కన్స్టెంట్ వచ్చేసి ఐడిపీకే, అది ప్రైమరీ కీ అంటే అది దానిలో అది నల్ కాకూడదు, యూనిక్గా ఉండాలా, ఏది రోస్ రిపీట్ అవ్వకూడదు. తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్ varchar, అది నాట్ నల్, అక్కడ నల్ వాల్యూస్ ఏం పెట్టకూడదు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డేట్, కోర్స్ varchar, మార్క్ నమ్. మనకు కన్స్టెంట్స్ వచ్చేసి ప్రైమరీ, నాట్ నల్ ఇట్లా ఉంటాయి. నెంబర్ దగ్గర మార్క్స్ వచ్చేసి చెక్ అని పెట్టి మార్క్ <100 అని పెట్టినాం, అంటే 100 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. నెంబర్ చెక్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకో. ప్రైమరీకి నాట్ నల్, చెక్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కన్స్టెంట్స్.
టు క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్ ఫ్రమ్ అనదర్ టేబుల్ విత్ ఆల్ కాలమ్స్. కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అది ఒక పాత టేబుల్ నుంచి, సోర్స్ టేబుల్ నుంచి అన్ని కాలమ్స్తో క్రియేట్ చేయాలనుకో. క్రియేట్ టేబుల్ న్యూ టేబుల్ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తే మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నవన్నీ వాడుకొని పేరు ఒకటి మార్చుకొని కొత్త టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ టేబుల్ న్యూ స్టూడెంట్ హ్యాస్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ టేబుల్ నుంచి అన్ని న్యూ స్టూడెంట్లోకి కాపీ అవుతాయి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది కొత్త టేబుల్ నేమ్ తప్ప. టు క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్ ఫ్రమ్ అనదర్ టేబుల్ విత్ ఫ్యూ కాలమ్స్, కొన్ని కాలమ్స్ అంటే క్రియేట్ న్యూ టేబుల్ నేమ్ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 కొంచెం జస్ట్ లిమిటెడ్ కాలమ్స్ ఇచ్చి తర్వాత సెలెక్ట్ కాలమ్ 1 కాలమ్ 2 ఫ్రమ్ సోర్స్ టేబుల్. క్రియేట్ టేబుల్ న్యూ స్టూడెంట్ SID SNAME యాజ్ సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ ID ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ నుంచి స్టూడెంట్ ID స్టూడెంట్ నేమ్ మాత్రం యూస్ చేసుకొని న్యూ స్టూడెంట్లో SID SNAMEతో రాస్తున్నాం. క్రియేట్ ఏ టేబుల్ విత్ అన్ ఐడెంటిటీ కాలమ్. ఐడెంటిటీ కాలమ్ అంటే 13 పేజ్ చదువుతున్నాను, 20 13 36 వరకు ఉంది. 13th పేజ్ కదా. ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ, ఐడెంటిటీ కాలమ్ అంటే క్రియేట్ టేబుల్ కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్ గ్రాంటెడ్ యాజ్ అన్ ఐడెంటిటీ అని పెడితే అది ఐడెంటిటీ టేబుల్ అవుతుందంట. ఐడెంటిటీ కాలమ్ క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ 1 స్టూడెంట్ ID నెంబర్ జనరేటెడ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ స్టూడెంట్ నేమ్ varchar నెంబర్ జనరేటెడ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ. ఇది ఒకసారి చూడాలా. టు వ్యూ ద టేబుల్ స్ట్రక్చర్ సింటాక్స్ డిస్క్రైబ్ టేబుల్ నేమ్ డిస్క్రైబ్ స్టూడెంట్, మనం డిస్క్రైబ్ అన్నా వాడచ్చు, డిస్క్ అయినా వాడచ్చు. మోడిఫైయింగ్ ఏ టేబుల్ టు యాడ్ ఏ న్యూ కాలమ్ సింటాక్స్, కొత్త కాలమ్ని యాడ్ చేయాలంటే ఆల్టర్ టేబుల్ అని వాడాలా. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ యాడ్ అని వాడితే కొత్త టేబుల్ ఆడతాం, కొత్త టేబుల్ని యూస్ చేసుకుంటాం. యాడ్ కాలమ్ నేమ్ డేటా టైప్ విజిబుల్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ అండ్ దాని సైజ్. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ యాడ్ బ్రాంచ్ varchar 15 జెండర్ char1 అనమాట. బ్రాంచ్ జెండర్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినాం దానికి. మోడిఫైయింగ్ ఏ టేబుల్ టు రీనేమ్ ఏ కాలమ్ సింటాక్స్ ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ రీనేమ్ కాలమ్ ఓల్డ్ కాలమ్ నేమ్ టు న్యూ కాలమ్ నేమ్. ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ రీనేమ్ కాలమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టు DOB రీనేమ్ కాలమ్ 2 అంతే, రీనేమ్ కాలమ్ అని వాడాలా. టు మోడిఫై ఏ టేబుల్ కాలమ్ నేమ్ we use rename column. మోడిఫైయింగ్ ఏ టేబుల్ టు డ్రాప్ కాలమ్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోద్ది. ఆల్టర్ టేబుల్ నేమ్ డ్రాప్ కాలమ్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోద్ది, సింగిల్ డాట్ కాలమ్. అదే మల్టిపుల్ అయితే parenthesis పెట్టి కాలమ్ 1 నేమ్ కాలమ్ 2 నేమ్ పెట్టి parenthesis క్లోజ్ చేసి సెమీకాలన్ పెట్టి క్లోజ్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ డ్రాప్ కాలమ్ కోర్స్ ఆల్టర్ టేబుల్ స్టూడెంట్ డ్రాప్ బ్రాంచ్ జనరల్ పోద్ది. టు డ్రాప్ ఏ డ్రాప్ టేబుల్ నేమ్ క్యాస్కేడ్ కన్స్ట్రెంట్ పర్జ్ డ్రాప్ టేబుల్ స్టూడెంట్ పోద్ది, టేబుల్ మొత్తం పోతుంది. పర్జ్ అని ఉంది, పర్జ్ గురించి కూడా సమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా. డేటా డిక్షనరీ వ్యూస్ ఫర్ ఏ టేబుల్స్ అండ్ కాలమ్స్. డేటా డిక్షనరీస్ వ్యూస్ ఫర్ టేబుల్స్ వచ్చేసి యూజర్ టేబుల్, ఆల్ టేబుల్స్, DBA టేబుల్స్. డేటా డిక్షనరీ వ్యూస్ ఫర్ కాలమ్స్ వచ్చేసి యూజర్ ట్యాబ్ కాలమ్స్, ఆల్ ట్యాబ్ కాలమ్స్, DBA ట్యాబ్ కాలమ్స్. టేబుల్ పార్టీషన్స్ రేంజ్ పార్టీషన్ సింటాక్స్ క్రియేట్ టేబుల్ వస్తుంది, టేబుల్ నేమ్ మళ్ళీ కాలమ్ స్పేస్. పార్టీషన్ బై రేంజ్ కాలమ్ నేమ్ పార్టీషన్ పార్ట్ నేమ్ values less than range value partition part names values less than max value. Create table range sales prob id number 6 customer id number time id date. Partition by range time id partition p1 values less than to date 1st April నుంచి DD MON YYY అని ఉంది. తర్వాత పార్టీషన్ 2 వాల్యూస్ దెన్ డేట్ టు 1 July 1998 అండ్ సో DOD అని ఉంది. ఈ పార్టీషన్ 3 పార్టీషన్ 4 వాల్యూస్ లెస్ దాన్ మ్యాక్స్ వాల్యూ అని ఉంది. తర్వాత టేబుల్స్ పార్టీషన్స్ లిస్ట్ పార్టీషన్
create table, table name, call space, partitions by use list call name, partition part name values still list value, partition part name n values default. Create table list customer, customer id number, customer first name, varchar lens territory, varchar 30, partition by list nels territory, partition Asia values China and Thailand, partition Europe values Germany, Italy, Switzerland, partition West values America, partition East values India. So partition rest values default. Partition table partitions, hash partition అనమాట. ఇది hash partition ఏంటంటే create table, table name, column space, partitions by hash, column name, partitions by example, create table hash products, product id number 6 primary key, product name varchar 50, partitions by hash, product id, partitions of 4. Table partitions, splitting table partitions, example, alter table range sales, split partition p2 at to date 1 May 1998 dd MONYY into partitions p5, partition 6, renaming a partition, alter table range sales, rename partition p1 to p10. పార్టీషన్ చేంజ్ చేయాలంటే మనకు పార్టీషన్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. టేబుల్ పార్టీషన్స్, మర్జింగ్ టూ టేబుల్ పార్టీషన్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఆల్టర్ టేబుల్ రేంజ్ సేల్స్, merge partitions p5 and p6 into the partition p2, dropping a table partition, alter table range sales, drop partitions p4. Tourniquet table partitions, example, alter table range sales, tourniquet partitions p2, drop storage. To view partition details, user tab partitions, all tab partitions, dba tab partitions. Select statement, to select all rows and columns, syntax select star from table name, example, select star from employees. To select only few columns, select column 1, column 2 from table name. Select employee id, first name, salary from employees. వేర్ క్లాజ్ ఎక్కడ వేర్ క్లాజ్, సెలెక్ట్ కాలమ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ కండిషన్, సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ కామా salary ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10. Insert statements, to insert a new record for all columns, syntax insert into table name values val1 val2, example, insert into student values 1 Raj 20 Jan 2004 90. To insert data to few columns, syntax insert into table name column 1 column 2 values value 1 value 2. Insert into student id student name values 5 comma Raja. Insert statements, to insert data from another table with the subquery, syntax insert into the desk table name, select star from source table name, example, insert into student 1, select star from student. To insert data for few columns from another table, syntax insert into desk table name call 1 call 2, select call 1 call 2 from source table, insert into student 1 student id and student 2, select student id student name from student. మనం ఇప్పుడు స్టూడెంట్ 1 అనే దానిలోకి స్టూడెంట్ టేబుల్లో నుంచి స్టూడెంట్ ఐడి స్టూడెంట్ నేమ్ అనే డేటాని పంపిస్తున్నాం. ఇన్సర్ట్ తర్వాత ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్, మల్టీ టేబుల్ ఇన్సర్ట్, ఎగ్జాంపుల్, క్రియేట్ ఏ టేబుల్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ ఐడి అది నెంబరు, ఎంప్లాయీ నేమ్ varchar 220, సాల్ నెంబర్, DOB date, department id, create table employee date as select employee id employee name from employees, create table as select employee id employee name from employees, create table employee department as select employee id employee name depart and id from employee. 3 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసినాం. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయీ వాల్యూస్ 1 to రాజా. ఇట్లా ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని ఎన్నిసార్లు పెట్టినాం అది మల్టిపుల్. ప్లేస్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ లేదా ఇన్సర్ట్ ఆల్ అని వాడి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ
ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్, ఈఐడి, ఈఎంపి, నేమ్స్, వాల్యూస్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇట్లా పెట్టచ్చు. ఇలా అన్నీ వాడతాయి. ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్స్లో అన్నిట్లో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ని ఇక్కడ కావాల్సిన వాల్యూస్ని తీసుకోమన్నాయి. ఇది చూసుకో. అప్డేట్ స్టేట్మెంట్స్, అప్డేటింగ్ ఏ టేబుల్. సింటాక్స్ అప్డేట్ టేబుల్ సెట్ కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ వేర్ కండిషన్. ఎగ్జాంపుల్ అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ సాల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అప్డేట్ టేబుల్ సెట్ సాల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. మనకు తెలిసిన చోట డైరెక్ట్గా వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేసేసినట్టుంటారు, వాల్యూని చేంజ్ చేసినట్టుంటుంది, అప్డేట్ చేసినట్టు. అప్డేటింగ్ ఏ టేబుల్ యూజింగ్ ఏ సబ్ క్వెరీ. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ కాల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సబ్ క్వెరీ వేర్ కండిషన్. ఎగ్జాంపుల్ అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వేర్ లొకేషన్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1500 వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4. అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్, ఇది సాల్ ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది, సెలెక్ట్ 1 ఫ్రమ్ డ్యూయల్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. అప్డేట్ స్టేట్మెంట్స్ యూజింగ్ ద రిటర్నింగ్ cause during update. Example update employee set sal is equals to 500, department id is equals to 100 where employee id is equals to 1. Returning sal department id into bnd1 bnd2. delete statements, delete all rows అంటే delete from table name ఇస్తే అంతా delete అయిపోద్ది. Example delete from employee, delete particular rows. Syntax delete from table name where condition. Example delete from employee where employee id is equals to 101. delete statement deleting rows from a partition. delete from table name partition name where condition. select from range salaries range sales partition p2 using the returning cause. Syntax delete from table name where condition returning col1 into band where. Example delete from employee where employee id is equals to 4 returning into this hal into band. overview ಇದೆ, కామెంట్స్ వీడియో ఇది ఓపెన్ అవుతా. ఓపెన్ అయితే కానీ క్లారిటీ కావదు. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక కామెంట్స్ జస్ట్ 3 పేజీలు అంతే. కామెంట్స్ డెఫినేషన్ యూజ్ ద కామెంట్ స్టేట్మెంట్ టు యాడ్ టు ఏ data dictionary a comment about a table or a table column. To drop a comment from the database, set it to the empty string. Syntax comment on table schema, table name, view name or string. Comment on column schema, table name or view name, column name ss string. Comments వచ్చింది. Comment on a table hr.students is, this is a student information table. Comment on column hr student.student id is, this column stores the student id. Drop comments. Example comment on a table hr.student is, comment on a column hr.student.student ids. User call column, user type comments, all called comments, all type comments, dba comments. దీని కామెంట్స్ అంటే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. మూమెంట్ రోల్ బ్యాక్, కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేఫ్ పాయింట్, ఇవి 3 అన్నమాట. కమిట్ పర్పస్ ఏంటంటే యూజ్ ద కమిట్ స్టేట్మెంట్ టు ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ కరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ మేక్ పర్మనెంట్ ఆల్ చేంజెస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. కమిట్ యూజ్ చేస్తే ఇవన్నీ పర్మనెంట్ అయిపోతాయి ఇప్పటివరకు చేసినవి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ SQL స్టేట్మెంట్స్ దట్ Oracle database treats as a single unit. Syntax commit work. Rollback purpose use of the rollback statement to undo work done in the current transaction. Syntax rollback work to save point names. Example rollback to save point and rollback అంటే ఇప్పుడు సేవ్ పాయింట్ చెప్తా, సేవ్ పాయింట్ వరకు సేవ్ పాయింట్ 1 2 3 అట్లా పెడతాం. రోల్ బ్యాక్ ఆ సేవ్ పాయింట్ వరకు రోల్ బ్యాక్ చేయాలి అని.
Save point purpose and the use of save point to create system statement is to create a name for a system change number SCN to which you can later roll back. సేవ్ పాయింట్ అని పెట్టి ఆ సేవ్ పాయింట్కి ఒక నేమ్ ఇస్తే దానికి సేవ్ పాయింట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు రోల్ బ్యాక్ ఉంది. సేవ్ ప్యాడ్ టు సేవ్ పాయింట్ బ్యాండా సాల్. ఇప్పుడు సేవ్ పాయింట్ బ్యాండా సాల్ అని ఒకటి రికార్డ్ చేసిన తర్వాత రోల్ బ్యాక్ టు దట్ సేవ్ పాయింట్ బ్యాండా సాల్ అని కొడితే అది అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది. Update employees set salary is equals to 7,000 where the last name is equals to banda. Save point banda sal వచ్చేసి update employee set salary is equals to 12,000 whereas the last name is equals to greeny. Save point greeny sal. ఇక్కడ సేవ్ పాయింట్ అని కూడా ప్రతిసారి డిక్లేర్ చేసినాం. ఇది ఏదో హెడ్డింగ్ లాగా ఉంది, కోడ్ లాగా కాకుండా ఇట్లా డిక్లేర్ చేయడం వల్ల. తర్వాత సెలెక్ట్ సమ్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ రోల్ బ్యాక్ టు సేవ్ అండ్ బందసాల్ వరకు ఉంది. అప్డేట్ ద ఎంప్లాయీ సెట్ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10,000 వేరాస్ ద లాస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రీనీ కమిట్. ఇప్పుడు ఇది రోల్ బ్యాక్ అక్కడ వరకు అయింది కదా. సో మనకు బండా వరకు ఏముంది దాని తర్వాత నుంచి ఇవన్నీ పర్ఫామ్ అవుతాయి. సో గ్రీనీ శాలరీ 1,20,000 అనే 12,000 కాకుండా 11,000 రికార్డ్ అవుద్ది. అది రోల్ బ్యాక్. ఫార్మెట్ మోడల్స్ అంటే ఇవన్నీ డేటా డేట్కి ఇంట్ నెంబర్కి వాటికి ఫార్మెట్ మోడల్స్. మర్జ్ స్టేట్మెంట్ కోడ్ స్ట్రాంగిల్ అయిపోకపోతుంది. వీటి గురించి వేరే చెప్తాను. ఇక్కడ మర్జ్ వరకు 13th జూలై మర్జ్ ఫార్మెట్ మోడల్స్ మర్జ్ అక్కడ నుంచి కంటిన్యూ చేయాలి.